चढ़ती कला टाइम टीवी। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਰਜ, ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਅਗਲਾ ਰੂਪ ਹੋਰ ਵੀ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ, 13 ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਿਊ ਸਾਊਥ ਵੇਲਜ਼ ਨੇ 38625 ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੋਮੋਨਿਕ ਪੇਰੋਟੇਟ ਨੂੰ ਪੱਬਾਂ ਤੇ ਨਾਈਟ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਰਜਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨਵੀਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਰਵਿੰਦਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹਮਲਾਵਰ ਬਣਨਾ ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਕਾਸਵਾਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪੈਟਰਨ ਹੋਰ ਛੂਤਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਵੇਂ 21,728 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਕੋਵਿਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ੋਰੇਨ ਵੇਮਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 644 ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਿਤ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 58 ICU ਵਿੱਚ ਤੇ 24 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਨੇ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 23 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90% ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਮੀਂਹ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕਈ ਹਾਈਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਾਬੁਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਾਲਿਬਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਖਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਬੁਲਾਰੇ ਬਿਲਾਲ ਕਰੀਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਦਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਸਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਸਤੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਸਲਾਮਿਕ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਯੋਗ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀਆਂ ਵਾਧੂ ਡੋਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਧੂ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਾਂ ਤੇ ਟੈਰੋਟਰੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। We need to do our part.
And if you haven't yet gotten vaccinated for whatever reasons, know that there is a vaccine for you waiting at your local pharmacy or your local health center. We have all the vaccines we need for all Canadians, so please get yourself vaccinated. That's how we keep our health systems from getting overwhelmed. That's how we minimize the impact of COVID on our society, on our economy, on our neighbors, and on our frontline workers. We're also continuing to send tests, rapid tests, to provinces and territories. We delivered a record number of tests in December. We're going to quadruple that in January. Rapid tests are proving to be an important tool to help us Canadians reduce the spread of Omicron. Before December 2021, our government had delivered 85 million of such tests to provinces and territories. In December 2021 only, an additional 35 million tests were delivered to provinces and territories. Today, I'm pleased to confirm that an additional 140 million rapid tests will be delivered to provinces and territories in the month of January. As requested by our colleagues from provinces and territories, these tests will be allocated to them on a per capita basis. These 150 million new rapid tests for January represent 3 times the December delivery of 35 million tests. Deliveries are already well underway, and we will keep you posted as often as possible. Across Canada, all levels of government are doing their best to help slow the spread of this virus and support Canadians. These are challenging times, but they will not last forever. We have the tools we need to get through this new wave of the pandemic. Let's continue to exercise caution. Rapid testing is going to be part of the path through it. We've seen over the past year certain jurisdictions like Nova Scotia make extensive use of rapid testing. The federal government has continued to procure rapid testings over the past year to distribute to provinces. Provinces made determinations around how to distribute them. Obviously, it's another tool in the toolbox. Certainly with the speed at which Omicron is propagating through our communities and through our country, it makes sense to have rapid testing. There are reflections of how to integrate rapid testing results into our overall understanding of the way the cases are evolving across this country. But as you point out, Tom, the distribution of those rapid tests is primarily done by the provinces. Our job is to procure as many as we possibly can and get them to the provinces free of charge. They will make determinations around delivering them to people. We have certain stockpiles for vulnerable populations and specific usage, but the vast majority of rapid tests will be sent to provinces and territories for them to distribute in the best way to serve. इस दौरान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भी कहा है कि एक बार फिर तो नवीं पाबंदियां लगन ते हजारां दी गिनती विच सर्जरीज नूं मुलतवी कीते जाण दरमियान कोविड-19 वैक्सीनेशन ना करवाउण वाले लोकां तो कैनेडियन खफा ने उन्हें भी कहा कि इस संबंध विच कई तरह दी कैंपेन चलाईयां गईयां लोकां नूं सिक्खियत करन लई हर हीला वरतिया गया लोकां दी हौसला अफजाई की गई वैक्सीनेशन का सबूत लाजमी किया गया पर इस सब के बावजूद अजे तक सारे कैनेडियंस वालों टीकाकरण नहीं करवाया गया है. Let's be honest, this isn't how anyone wanted to be starting 2022. I can understand that people are frustrated, people are tired, people had a holiday season that was less festive for most people across the country than they would have liked. We're closing in on 2 years of this pandemic, and there have been moments of more intensity and moments of less, but I think everyone was hoping that we would be into a much better place right now, and yet here we find ourselves again in many parts of the country in lockdowns, with public health rules, with school back virtually, and I can tell you as a parent, I'm very aware that the kids are back in school virtually.
And I can understand that people are frustrated. The vast majority of Canadians have stepped up, have been there to get themselves vaccinated, to protect their loved ones, to protect frontline health workers. And that is significant. We're amongst the top countries in the world in terms of citizens stepping forward to do the right thing. So it's not just about governments and health workers frustrated that there are Canadians who still continue to choose to not get vaccinated. It's fellow Canadians as well. When people are seeing cancer treatments and elective surgeries put off because beds are filled with people who chose not to get vaccinated, they're frustrated. When people see that we're in lockdowns or serious public health restrictions right now because the risk posed to all of us by unvaccinated people, people get angry. And we have put forward many, many different measures to encourage, to reassure, to incentivize, to educate, to cajole, to remind people that it's never too late to do the right thing. It's never too late to go and get your first dose of vaccine. I can tell you that that frontline health worker who's giving you your first dose of the vaccine, even now in January 2022, will be immensely pleased to be able to give you that first dose of vaccine even today, because they'd much rather be giving you an injection of vaccine than intubating you in an ICU. We need to continue to do the right thing the way all Canadians, or the vast majority of Canadians are, keep each other safe, and make sure our country gets back to the things we love. ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਐਡਰੀਆਨਾ ਲਾਗਰੇਜ ਨੇ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਟਨਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 10 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਇਨ ਪਰਸਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਓਮਿਕਰੋਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਗ੍ਰੇਡ ਮਾਸਕ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੀ ਹੈ। This week we extended the winter break by 1 week to allow school authorities time to plan in the face of the rapid surge of the Omicron variant. Understandably, school authorities were concerned about issues such as staff absences, not only for teachers, but also for the many other Albertans who support our students, such as bus drivers, teaching assistants, support staff, and administration. Over the past several days, my team and I have continued to work closely with school authorities. I'm extremely grateful for their input, and I'm so pleased to confirm that ECS and kindergarten to grade 12 students will return to classrooms on January 10th. Children who learn in person belong in the classroom, and they will be there with the added safety of rapid tests and medical grade masks. These will be distributed to schools as an added layer of protection to lower the risk of transmission of the Omicron variant. The government will begin distributing shipments of rapid tests and masks later this week, and all schools will have their initial shipments by the end of next week. Distribution to students and staff will occur as individual schools receive their supplies, and both rapid tests and masks will be shipped in phases. This is on top of the many significant health measures schools already have in place, such as vaccine policies for staff, masking, distancing, and enhanced cleaning measures. In making this decision, we looked very carefully at information from school authorities, as well as health data. We also considered other jurisdictions in Canada who are doing similar things, such as BC and Manitoba. I also want to point out that many other places around the world have been committed to keeping schools open for in-class instruction, with additional measures in place. Take New York City, for example, where students spent last year learning online instead of in person. This year, they are very determined to remain in the classroom, despite the Omicron variant surge. Experts across Canada and around the world continue to stress the importance of in-person learning to the overall health of our children and our youth.
And I myself have heard overwhelmingly from families that learning in person is best for children. Most children feel more connected, they learn better. ਉਧਰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਲੀਨਿਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। There's one thing that we can be doing as a city that is going to help keep people healthy. It's going to help to get the schools open faster and to get things on the up and up with respect to this Omicron variant. It is to get people vaccinated. And so Team Toronto continues as a top priority of ours with that effort. And this is a good example here at Seneca College of a partnership between the North York General Hospital, which, as you might expect, supplies the pharmacy. They supply a lot of the doctors who are here. Seneca College has supplied us with a great facility in which to have a clinic, as well as some of their nursing students who are helping out, and others. So we've got a great partnership here that is going to see to the vaccination of hundreds of people every single day. And you can make an appointment through the Team Toronto, through North York General Hospital. But our efforts are going to be devoted to making sure that we maintain city services, but also at the same time that we continue to ramp up our vaccination efforts so that we can keep people safe, so that we can give people the maximum amount of protection in terms of their own health, and so that that will help for us to get the schools back open, to get the businesses back open, to have the economy of the city start to come back, but most of all to keep people safe and healthy. I want to just really tell people how gratified I am and how thankful I am to them for the fact that we're making so much progress. And yes, my thanks go to Team Toronto and all the different organizations, including our own clinics, including the clinics run by the hospitals like this one in partnership with Seneca, others that are run by community health organizations. But the clinics wouldn't mean very much if people didn't show up to get vaccinated. And we're just so gratified at the fact that 880,000 people so far have shown up to get a booster shot at one of these clinics. And again, for them, it is going to provide them with the maximum amount of protection that they need to have for their own health and the health of their families and the people they live and work with. But also it is going to move us further along that road to making sure we can get out of this nightmare we're in, get the schools open again, get the kids back to school, get people back to work, get the restaurants open, and the vaccination is going to be a key to that. So again, I encourage people to get vaccinated, to wear a mask, to follow the health guidelines, which mean you're not having a lot of socializing at your own house or anywhere else for that matter. And I will add in a message that asks people, please, to shop local and take out local, eat local, as it were, in terms of supporting some of our restaurants that have been so hard hit by all of this. Again, it's a team effort. We're trying to lead our part of that team together with our health partners and others to get people vaccinated and to keep our city services going. And we're very hopeful that if everybody does that, that we can get back to better days in a very short period of time, as is the objective here. ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਵਿੱਤ ਆਲੋਚਕ ਪੀਆਰਏ ਪੋਇਲੀਵਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। Where is the money coming from? That's a question that people in Waterloo might be asking today after a house that was up for sale for $800,000 went for $1.2 million. A small house with 4 bedrooms. One realtor tweeted that it had gone up 100% per 2 years. These are the questions my constituents are asking. We had a similar transaction about a half an hour south of here where a modest middle-class suburban Ottawa home listed for $800,000 went for $1.2 million. Where's the money coming from? For the $200 billion year-over-year increase in the volume of transactions in the real estate sector that occurred even while the economy was smaller than it had been pre-pandemic. Where did Canadian financial institutions get the $193 billion they lent out in mortgages since the pandemic began? At a time when wages were dropping and unemployment was rising,
how is it possible that financial institutions found $193 billion to increase mortgage lending? Where did the money come from to fuel the 20% year-over-year inflation in real estate, the biggest one-year increase on record, according to the Canadian Real Estate Association? Now, some say it's just inflation. Well, it is inflation, that's for sure. But for any purchase to happen, there has to be money. And we need to know where the money is coming from. This is not a theoretical question. It has priced young people, the poor and the working class, out of the possibility of ever owning a home. Many young renters have calculated that not only can they not afford a home now, but that even at their current trajectory, they will never be able to afford a home. And we are creating a permanent division in our society between the aristocracy who owns and everyone else who must rent forever, whose hard work and wages will forever go to paying the mortgages of those who own and rent to them. Where is the money coming from? That's the question Conservatives will demand answers to in forthcoming Finance Committee hearings. Today I announce Conservatives will call for the Finance Committee to return to Parliament next week in order to immediately begin studying the housing inflation crisis. Yes, we think the House Committee should return early. It's time for politicians to get to work. उधर नोवा स्कोशिया दे प्रीमियर टीम ह्यूस्टन ने सूबे अंदर चल रही कोविड महामारी की स्थिति बारे एक अपडेट प्रदान की है। उन्होंने दस्सिया कि सूबे अंदर 10 जनवरी तो विद्यार्थी ऑनलाइन माध्यम नाल अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं ते व्यक्तिगत क्लासां 17 जनवरी तो बाद शुरू कीतियां जाणगियां। अगे उन्होंने यह भी घोषणा की कि जनतक सेहत पाबंदियां जो 12 दिसंबर तो लागू हो गई ने उन्हां पाबंदियां नूं 31 जनवरी तक वधाया जा रहा है। Which leads me to schools. We will be delaying the return to in-person school by 1 week to January 17th. Online learning will start on January 10th. Schools will remain open for students who use the learning centers. This 1 week delay was an extremely difficult decision. The best place for our children is in school. We've been here before, and our own history in Nova Scotia with COVID shows that our schools are safe. That said, we believe that with this 1 week, government can take steps to increase public confidence even further. And since we can do that, we should do that, and we will do that. So with this 1 week, while online learning is happening, we will work to address 4 themes of concerns that we've heard. So extending restrictions that are currently in place to January 31st is a necessary and important step to continue to slow down virus transmission. It also gives a couple of weeks after children are back in school to monitor how that's going, along with the spread in communities, to determine what our next steps might need to be. But please remember that the restrictions only take us so far and only work if everyone follows them. It's also critical that we each do our part, closely follow personal protection measures to slow the spread of this variant, and that includes getting vaccinated. Many people are questioning the vaccine, but I need to be clear. The protection we have from our very high level of vaccine coverage is what is keeping us as safe as possible, as safe as we are right now. I don't even want to think about what Omicron would look like if we didn't have vaccination. So like the virus is evolving and changing, so too must our response to the pandemic. We need to look at some clear and honest facts. We've been at this for almost 2 years, and there is a lot of COVID fatigue and frustration. But we've also learned a lot about COVID-19. We know much more about how to prevent it and also how to live with it. ओंटारियो विच कोविड-19 संबंधी मापदंड प्रभावी हो गए ने। घट्टो घट 17 जनवरी तक स्कूलों में क्लासां ऑनलाइन लाउण दीआं हदायतां दित्तियां गईयां ने, जबकि होरना कारोबारां उत्ते लाईयां गईयां पाबंदियां अगले 21 दिनां तक चलणगीआं। इन्हां पाबंदियां कारण बच्चों की पढ़ाई ते उन्हां दी सेहत ते भी असर वेखण नूं मिल सकदा है, या जिस कारण मापे भी चिंतित ने।
very upset with the people making these decisions. I feel like continuously throughout this pandemic, they've put kids last. I keep hearing over and over again, schools should be the last to close and the first to open. But I don't believe we've ever seen that. And of course, in this instance, I believe they were the first to close. Issues like abuse. For many kids, home simply is not a safe place to be, and being confined in this very stressful environment at home, off the radar of teachers or other trusted adults in their life. Usually it means for most people that I know working longer hours, because you're taking time out of your day to, help your kids out, feed them lunch, they get emotional, so you have to take care of that. Time and time again, we see malls open, movie theaters, bars, restaurants have been open over the holidays, and it's put us in this precarious situation. The closures of schools was entirely preventable. We should not be in this place right now. Middle kid did JK online last year, so he kind of has a feel for it and was not too much, but I left him for about 5 minutes alone, and when I came back in, it was on YouTube rather than on his class. ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੀਚਿੰਗ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੇ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਤੇ ਉਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਇੱਕਦਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। if they're working from home, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਟੀਚਰਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ ਤੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਫਟਨ ਟਾਈਮਸ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਓਵਰ ਈਟ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਘਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਈਜ਼ੀ ਐਕਸੈਸ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੇਟ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਹੈਲਥ ਹੈਗੀ ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ontario ਦੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਆਨਲਾਈਨ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲੋਸਿਸ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਲਗਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਏਜ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਮੁਤਾਬਕ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲਗਵਾਓ। ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਵੱਲੋਂ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਅਬਾਈਡ ਬਾਈ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਰੈਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ, ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਕੋਵਿਡ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਨੰਬਰਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਮਿਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਮ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਕੂਲਸ ਜਲਦੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 461 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂਗੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਦੀ ਮਿਤੀ ਹੋਈ ਡੈਡਲਾਈਨ ਤੱਕ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾਈ। ਇੱਕ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਟੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਗਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉਸ ਦੀ ਵਰਕਫੋਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੱਕਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਿਟੀ ਦੇ 98.6% ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਿਟੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ 32,478 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਛਾਂਗੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ 248 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਡੋਜ਼ ਲਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵਰਲਡ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।